Hello students, it's me, Aruna Suji, Principal of CS College, Intermediate. So I am handling to you that is business statistics. So here 5 units are that. First unit is the introductory part. So we will discuss, we complete on this one and then we will start from the problematic. Okay. So here statistics, business statistics. Business is a different and statistics is a difference. Okay. So in that statistics we are using in the business for the purpose of business. So we have to consider that is as business statistics. Okay. So see here, the word statistics seems to have been derived from Latin. So we'll start for introductory part. So when it is come, where it is come, how it is determined. So it is derived from the Latin word, correct? So in the Latin word it is statistic, you can call status, or in the Italian word it is stato, or in the German word it is static. From the French word it is statique. It's mainly concerned with the collection of numerical data. Statistics is having main objectives that for collecting the numerical data. Numerical data means number system, number values. So that is a numerical data, and it is seems to be an tech as with presented state is known as word. So then ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ the statistics from Professor Browley. Statistics are numerical statement of the facts. Okay, statistics is a numerical statement. This numerical statement are the number systems. They are the numbering must be considered. So it is a numerical system of the facts in a department of inquiry placed in relation to each others. So here statistics we have to consider from the numerical statement. Numerically we have to presenting means on the data we have to be presented here. Numerical data we have to consider. Okay, so that data should be on whatever the facts is going on. That fact should be any department. ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟು ಯಾವುದೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ತೆಗೆದಿರ್ಬೋದು. ಆನ್ ಅದರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಈಚ್ ಅದರ್ಸ್ ಬೇರೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ದಿಂದನೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So another meaning Selgman is defining statistic is a science. Yes, statistics is a science means they having science means it is having methods, measurements, they having their own techniques are there. Okay, so that is a science. Art means that is ability and skills we have to consider. So statistics is a science. Idu ಒಂದು science. So what it is dealing, which deals with the methods ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಇದೇನೇ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಡೇಟಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ವಿತ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡೇಟಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸಮರೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ಆನ್ ಅ statement wise, that is we have to call as an interpretation, and that should be interpretation on numerical collected data. Okay, through the some light on any spread of inquiries. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್ ಇಟ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ, ಬಟ್ that should be on a light of inquiry means, so that is everything will be happening from which mode of data you have to collect it. It may be on any inquiry that is you have to be made on the classified. So this is a segment is given from the definition for statistics. Okay, so come for the functions of statistics. So what statistics is doing, definite meaning what it was working. Okay, so here it present facts and figures in a definite form. Yes, so it is collected facts and figure, whatever the facts is there, that is it is collected, and whatever the definite form is, it is maybe on 1000 or maybe 1000 it will be there. It is on lakhs together, it will be lakhs together. So that is a definite form.
It means you have to collect data from the population, you should be maintaining population only. If you are collected data on any maternity leaves, or maybe any sex ratios, or maybe any other things, or maybe in a business purposes, or maybe any commercial purposes, it means that the definite form they have to collect it. Then it simplifies the complexity of collection of data. Yes, statistics is as explaining that it is given the explanation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಠಿಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಡೇಟಾ ವೈಸು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್. Yes, it is indicating trends means whatever the trend values are there from the 10 decades, from the any other decade it should be there on which a trend on the trend wise it is simpling on the data's figures or maybe numerical figures as given from the problematically, and it helps in the formulation of suitable policies. Yes, so how it is helping for formulating the policies means, if you are statistically you have to be, for example, you have to be concerned from the population. Yes, you have to calculate it, or maybe you have to numerically collected the data. ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲಾಗಿ ನಾವು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಿಂದ ಈಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾಲಿಸೀಸನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು, ಮೇಜರ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ವಿಚ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಎಸ್, ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, 2010 ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 2011 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2012 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರೂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಎಸ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್. ಎಸ್, ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ನಲ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಲೇಬರ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ scientific method analysis and interpretation of data. I told you in the definition only, statistics is a science. Yes, there are the many methods and measurements are there. So it is a scientific method. So we have to be analyze and interpreting the data on the scientific basis. Okay, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ತೆಗಿತೀರಾ. ಓಕೆ, you have to be maintaining like this graph. This is scientifically because it is having a methods from the graph in it. So in that you have to be you people have to know very simply that what is the 2010 population, 2011. So it means that you are getting very easily for the interpretation which is having high and which is having a less. So it is helpful from the scientific method. Then statistics are enumerated or estimated according to the seasonable standards of accuracy. So here it is having accumulated means it is having the accuracy, and or maybe we can estimate it on the basis of the reasonable standard of accuracy. Whatever the reasonably we are maintaining the standards, on that basis we have to be mentioned for the functioning. So it is functioning on accumulated means accuracy has to be maintaining, or maybe seasonally we have to be maintained from the accuracy from the any other data. So these are the functions. Then come for the important
why this is statistics is important. It is having accurate facts and figures. I already told you people from the every year we have to be maintaining statistics. It is providing accurate data and operating techniques. You people have to, I told you, you may have to take a graph, or maybe have to be take a pie diagrams, or maybe you have to take from the trend values. Yes, trend analysis. It means that operating techniques are more to be here, so it is very important. And scientific method of analysis and interpretation, I already told you functioning that statistics is already science, so we are maintaining analysis and interpretation to be here. And it is business and industries. Okay, so how it is help for the business and industries means taking decision making and taking necessary measures, or maybe taking any necessary policies to be accommodation from the increasing the sales or increasing the profit when you are maintaining statistics in the businesses. And it is having accuracy. I told you that it is very accurate figures are there. And economical variable means if it is variable means it is changing every time. It may be GDP, for example, take from the economically considered GDP. When it is increasing from the 1 year, next year it may be decrease, or maybe some other places it should be have a constant value. Okay, so like this economically it is very benefit from the all the resources, because of it is having the variables. Some changes it is happen, the statistics automatically be changed. Okay, then it is useful for investigation. Yes, it is useful for investigation means you people have to be recorded all the information from your whatever the company is there, or maybe if you have any farm is there, or maybe you have any organization, you are maintaining all the accuracy of data, then it is help for the investigation for the furtherly, or maybe in the futurely. So how to increasing on your incapability, or maybe how to increase your company productivity. So that is very important. Next, for limitations. So here limitations means what are the disadvantages are there. It will be misuse. Yes, some other times the statistics data are taking for the misuse from the purposes, or maybe any politically, or maybe they are any domestically, or maybe any socially. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಡೇಟಾ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಮಿಸ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ದರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. Yes, so in company you are producing 10,000 units, it is quantity, correct? So in that 10,000 units there are different type of qualities are there, but in statistically we have to be considered from the quality only, not for the quantity. Sorry, consider only quality, not for quantity only we have to consider here, not only quality is not be measuring here. Yes, then does not deal with single data. Yes, it is a dealing with the different alternative data, not only single data. Single data ಯಾವಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೇಟಾ. ನೀವು 2010 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, 2011 and 12 ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೇಟಾ, ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇಟಾಸ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್. And it's know the only experts. Yes, statistics who are having the solving the statistic methods and measures, then they can be capable for the storing from the statistical data. ಯಾರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡೇಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡೇಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ವೈಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಿನ ಬೇಕಾದ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ದೆನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ದಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಒನ್ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡೇಟಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್
collection of facts, figures. So data ಅಂದರೆ ಏನು? What is data? It is majorly what we have to consider collection of facts and figures. ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಗರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೇಟಾ. ನಾವೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ನಾವು ಏನು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೇಟಾ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್. ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟು ಮತ್ತು ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ there are two type of data collections are there. Okay, first is primary data collection and secondary data collection. So primary data collection means it is a primary data rearranged invention took place in data is collected by the investigator for the first time. Okay, you people have to know it. This is primary data collection andre it is taken from the considering, or maybe it is investigation took place. Yes, it is investigation took place on the investigator ದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಎಸ್, ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, collection of data with regard to raw material required by the standard companies. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದದ್ದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಡೇಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅದರ್ಸ್. It changes the head one person to another person. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ದ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಡೇಟಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಡೇಟಾ. ಎಸ್, ದೆನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ. ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಮೀಟ್ ದ formats and ask them the questions regarding inquiring and collect the necessary information from them. Okay, ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಸನಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಸನಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೀಟ್ and inform and ask some questions for you for inquiring, and they will be collect the informations. So here merits and demerits are the personal interview having supervision and contact. Personal supervision agutte, personally every information should be clear, and possible from investigator. It should be possibility from the investigator ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. And next is supplementary information. Supplementary information means extra information you are getting from the personal interviews. Then understand the language. Personal interview ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ you should have to know the language about the person. Yes, then easily result. You have to know it. It's good, that candidate good is not, or maybe the information collected or not.
everything you are directly come to know. And what is demerits? It is costly method because you have to call them and you have to come to your particular place, then you can arrange the interview, that is very costly. Then it is time consumption. Every person has to come and give their personal interaction with you. Your question should have to be enough for that. Then it is having more time consumption. Then may not expect accurate information. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಲೈ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ರಿಯಲಬಿಲಿಟಿ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಓನ್ಲಿ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ only the trend investigator can collect the more reliable data from the information. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರು ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ accurately. The next is indirect or maybe oral investigation. Personal investigation means you have to go and you can ask the question for that person and collect the information. Then indirect or oral means, indirect ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ, ಅಥವಾ ಓರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬರೀತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಓರಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓರಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ generally in this method complex information will be collected. Here data is collected indirectly, generally by committed or maybe commission appointed by the central or state government. So here the data should be have to be collected from the complex informations. Complex ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಅಲೊಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಜನರಲಾಗಿ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬೈ ಕಮಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಮಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮೆರಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ದ ಡೇಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ಡ್. ಮೆರಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳೋದಿದೆ ಅದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಜನರಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಪರ್ಸನಲಾಗಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಓರಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಮೆರಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್. ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದಂದರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಇದು ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಡ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಥರ ಕೇಳೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ದೆನ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ. ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ fully true, maybe it will be false, and it is a costly method and it will be however costly here.